Sitting in her Los Angeles dining room, my mother Helen took one last close look at our family's most precious heirloom. For 100 years, the Dadaians have served as custodians of this 15th century Book of Gospels, or New Testament, handed down through time and traveling across continents. Now it would take one last trip. The manuscript was scribed in Jerusalem in 1471 and taken to St. Kevork Church of Godarij village of Charsanjak province in historic Armenia. Considered to have healing powers, the book became well known as Harashapar Harashakords, meaning miraculous words, miraculous works. Armenians and Kurds came from all over the area to hear passages read from its pages. When the Turks began the genocide of Armenians in the Ottoman Empire, many thought not just about saving their own lives, but also about saving the cultural artifacts of their ancient nation. Only a small percentage of these relics would be rescued, as the majority of the population and their properties were destroyed. The Dadaians lived in nearby Lusadarich village. In 1915, my great-grandfather Sarkis and his 5 brothers were all, for various reasons, away from home. It was his wife, my great-grandmother Yeghsa, who was tasked with leading the other wives and children all to safety. Instead of following the deportation orders that would lead to death, she took the family east, finally arriving in the safer Russian-held Armenian city of Yerevan. Volunteering in a hospital there, one day Yeghsa was summoned by a patient who knew her from Charsanjak. Uncertain of his fate, he trusted Yeghsa with the Book of Gospels, which he had rescued from St. Kevork Church. Carrying the book and the heavy responsibility that came with it, Yeghsa emigrated to Marseille, France. She later took it with her when she joined her son Hovannes, now John, in Davenport, Iowa. When Yeghsa passed away, and then John, his wife, my grandmother Araksi, brought the book with her to Los Angeles to join my mother and our family. I have moving memories of growing up with Grandma and often begging her to show me the Bible one more time. Every so often, she agreed, gently pulling it out from her bottom dresser drawer, laying it on the bed, slowly unwrapping the colorful cloths, each one a bit more delicate than the last, and batting away my hand when I tried to touch it. When Araksi left us in 1990, my mother became the book's new guardian, and with the wholehearted agreement of her brother Godarij, we made the trip back to Armenia in summer 2017 to deliver Harashapar Harashakords to the Madenateran National Museum. Together, we were a dozen members of the family from LA, San Francisco, New York, Paris, and Yerevan, chaperoning the book home. Մարդը նվիրում է իր ընտանիքում պահպանված եւ սերնդե սերունդ փոխանցված մի մասունք, որը ոչ թե պարզապես ազգային արժեք է, այլև հենց այդ ընտանիքի համար սրբազան մասունք է։ Եվ այդ իմաստով նվիրատվության կարևորությունը, նշանակությունը կրկնապատկվում է։ Իսկապես զարմանալի, անիմանալի է մեր ձեռագրերի պատմությունը, ճակատագրերը երբեմն այնքան խաչաձևում է մեր ժողովրդի ճակատագրի հետ եւ նրանցից յուրաքանչյուրը մի երբեմնի ծաղկուն վանքի, եկեղեցու, մի ընտանիքի գերդաստանի պատմություն է ներկայացնում եւ հաճախ հերոսները նույնն են։ Այդ պատմությունը կարող է երկարել, խառնվել, ձգձգվել, բայց պատմությունը հերոսներով է ընդհանրապես ուրվագծվում, այդպիսի մի պատմություն է ահա ընկած այս ձեռագրի երկար, այդ ճանապարհորդությունների եւ պահպանման հերոսական ճիգերի առջեւ։ Այսօրվա մեր նվիրատուները, թե նաեւ մենք մեր ազգային արժեքների պահակներն ենք։ Սրանք մեր հետագա սերունդների, մեր ազգի հիշողության վկայություններն են։ Մի խոսքով մեր նվիրատուներին նորից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր վարձքը կատար,
Դուք ձեր պահակությունն արել եք, այդ պահակությունը մեզ եք հանձնում արդեն։ Մենք էլ մեր հաջորդներին ենք հանձնելու։ Շատ շնորհակալություն։ Yeghsային թորները եւ ծորերը հոսեն այսօր եւ նույնիսկ Ֆրանսիան իր թորը Ֆրանսիան եկած է Մարգրիտ Քույումջան, անիկայալ ներկայ է, որովհետեւ Yeghsan մեզի համար շատ կարևոր անձնավորություն է, մեր ամբողջ գերտաստանը Yeghsan փրկած է, հրայրին եւ իմ կողմես սիրով, ուրախությամբ, հուզումով, հրճվանքով գնվիրենք այս մեր ավետարանը, այս մատենաթարանին, թերևս ծիծաղեք, բայց ես ցայն մլսեցի հայոց լերներեն եւ կարծեմ թե այս Սուրբ ավետարանը ինձ իսա, որ երթամ ննչել զիմ Հայաստան, երթամ ննչել զիմ Երևան եւ ուրեմն ահավասիկ ցեզի գնվիրենք հայ ժողովրդին այս Սուրբ ավետարանը։ It was hard to miss the expression of relief Mom was feeling when the Gospels were safely back in Armenia. With a deep sense of respect and affinity for our heritage, we all felt a sense of pride and gratitude for our parents' and grandparents' role in preserving this ancient manuscript and helping put the pieces of our nation back together.